Good morning, good afternoon, and good evening to everyone joining us from around the world, and a very warm welcome to the fourth part of our communications webinar series titled Pitching for Change. My name is Sofika Pabalashvili, and I'm delighted to moderate today's session. I'm the country representative for Georgia at the Young Professionals for Agricultural Development, and currently I serve on the UNCCD Civil Society Organizations panel representing the Central and Eastern Europe region. Before we begin, a few housekeeping points. First, the webinar is being recorded. Secondly, translations into French, Spanish, and English are provided. So please select your preferred language channel by clicking on the globe icon at the bottom of your screen. Also, we will have one presentation in Spanish language. For English speaking audience, please choose English interpretation during that moment. You are warmly welcomed to use the chat to introduce yourself, share reflections, and connect with the fellow participants. Also, we will have time for audience interaction and the Q&A after the presentations. Please use the raise hand or Q&A box. We kindly ask you to keep your questions concise so that many voices can be heard. And also, please indicate which panelist your question is directed to, if it's possible. This webinar is part of the project Strengthening Civil Society Role in Achieving Land Degradation Neutrality, funded by the Global Environment Facility and implemented by Drynet, IUCN, and both ends. This five-part webinar series is developed to strengthen communication and advocacy skills of the civil society organizations to effectively engage with the policymakers and contribute meaningfully to land restoration decision-making processes. Reminder that participants who fully attend 4 out of 5 webinars will receive a certificate of participation. In today's session, we will explore how to communicate effectively and strategically, not just to be heard, but also to drive real action. And our excellent panelists will share their diverse and rich experiences and insights. More specifically, the objectives of today's webinar are, first, to adopt effective communication approaches in different contexts, particularly public speaking and elevator pitches. Secondly, to understand how to effectively communicate and disseminate information with stakeholders and policymakers so that ideas or concepts can be put into action. By the end of today's session, we hope that you will walk away with the practical tools to communicate with confidence in any context, whether that's an elevator pitch, a public speaking opportunity, or engaging with stakeholders and policymakers. Now it's my pleasure to introduce our first speaker for today, Dan Lambeth. Dan is a senior leader in policy, public affairs, and communications, and the founder of DSA, a communications and policy consultancy. With over 20 years of experience in government and financial services, he has advised boards and organizations on sustainability strategy and reporting. His career includes senior roles at JP Morgan, where he led the firm's sustainability agenda in Europe, as well as the Royal Bank of Scotland, the London Stock Exchange, and HM Treasury. And then is a board member of the British Society of Soil Science. He will be speaking on how to communicate strategically with stakeholders and policymakers. Dan, thank you very much for being with us today. We are happy for this. I will hand over to you, and the floor is yours for about 15 minutes. Oh, thank you very much.
And thank you for the opportunity to share some thoughts with you all today on lobbying. I should say at the moment that I can't see. I can see the slides, which is brilliant. Um, I thought I'd start by discussing what we mean by lobbying, and if we could stay on the title page, please. And the reason I wanted to raise it, is that I think that sometimes the term lobbying has negative connotations. I think that for many of us, we associate lobbying with wealthy private companies who are seeking to influence outcome. And maybe not always in the best public interest. I think sometimes that's what we might think. And now, having spent most of my career in government affairs and regulatory affairs, I'd like to challenge some of those negative associations because really, all that lobbying is your democratic right to engage with decision makers. That you have a right and a responsibility to be heard. So there's nothing untoward about trying to influence decision making because if policymakers and decision makers don't hear from you and they can't understand your preferences, they can't do their jobs properly. And therefore, many forms of lobbying are legitimate forms of democratic engagement. And I would say that in particular for this audience, lobbying is critical. I remember a wonderful line from Mark Carney at the Responsible Investment Conference in Canada a couple of years ago. He said, "You're the first generation to understand the true scale of the threats to this planet, and you're also the last to be able to do anything about it." I mean, that was a typically impactful statement by Mark Carney. And therefore, for you to be able to effectively do something about it, you have to be able to lobby effectively. If we could move to the next slide, please. A little bit about me. You probably heard some names that you don't typically associate with. So banks like JP Morgan and organizations like the London Stock Exchange. I should say that I first started my career as a lawyer in the City of London. I worked in government, the UK government, and in partnership with the EU and the G7 for a number of years before joining the financial services world, where I held a number of regulatory affairs and government affairs roles. But the most important role I have is as a board member of the British Society of Soil Science, where I have responsibility for policy, for our policy briefs. And so I think it's a really good example, actually. My career is actually a great example of how it doesn't really matter where you sit, whether you're an NGO, public sector, private sector. We all have a responsibility to speak up and to be heard. But the problem that many of us have, it doesn't really matter where we sit. And I've sat on both sides of the table. People have tried to influence me in government, and I've tried to influence members of government. It doesn't really matter where you sit. The problem is that most people will be listened to, but very few people are actually heard. And it's unusual that decision makers will act upon an attempt to influence the policy agenda. And so what I wanted to do was explore a bit about what is it that makes for a successful influence of a policy agenda. And it could be a government or a regulator that you're trying to influence. It could be a policymaker and intergovernmental body. And the truth is that they want to hear from you,
So how do you do that effectively? So if we could, uh, and I think what's absolutely key. Thank you very much. I think what's absolutely key here is something I call framing. Now I know that you are all super committed to your causes: climate mitigation, biodiversity conservation. But the problem when we're very passionate about the work that we do, and I'm also very committed on sustainability issues, as you would expect as a board member. But the problem is that we tend to focus on ourselves. So what we do is we focus on my argument, my concerns, my evidence, my needs, and my objectives. And that's perfectly understandable. But the problem is that in order to exercise any real influence, you have to put yourself in the position of the person that you're trying to influence. And therefore, what we want to learn about, what we want to know about is, well, what are your arguments, Mr. Policymaker? What are your concerns within the European Commission? What evidence are you looking to see within a committee on the United Nations, and what are your objectives? And I think that it can be very frustrating when you've done a lot of great work and you take that work into the meeting and you aren't heard because people just don't get it. Facts matter. You absolutely do have to get your facts right. But it's actually the framing of your arguments that determine whether people will actually listen to you. Um, so you are dealing with some of the most important global issues of the day. The problem is that to a certain extent, you are acting within an echo chamber. So you're within your organization and you have your peer groups, you develop your ideas and your arguments, and you become convinced by your own arguments. And then it becomes quite a challenge when you expose those arguments to the outside world. You meet skepticism, confusion, disagreement. And the problem is that just because the facts are right, that doesn't mean that people are necessarily going to listen. So what do I mean by framing? How do we frame arguments? And I can already begin to sense you're probably a bit nervous because you're thinking, I mean, especially in the NGO world, authenticity is your currency, right? And so maybe this idea of framing might make you think, oh, he's trying to get us to say different things, or he's trying to get us to compromise our value. That's not what I'm saying. I'm not asking you to sell yourselves out. What I'm asking you to do is to think very carefully about the language that you use to engage people, right? So one project can be articulated in many different ways. So let's think, for example, about a peatland restoration project, right? We can think of it in terms of environmental protection. So we want to bring back the rare habitat. We can think about it in terms of economic growth, attracting skilled labor and jobs in terms of land management. We could think about it in terms of food security, water. Obviously, water flows and can support food production. We can think of it in terms of communities and protecting communities from flooding, and the list goes on, right? And of course, most importantly of all, climate mitigation and adaptation, because peat's a great store of carbon. Next slide, please. So we need to think really carefully before we go into the room about the priorities of the people that we're trying to engage. What are their priorities? What language do they speak? And what type of evidence are they looking for in order to influence them?
So think about the register that they use. What words do they use? What's their native vocabulary? What types of proof do they like to see? So, for example, when we think about policymakers, they often talk in terms of delivery. Politicians will think about their constituencies. They'll want to see examples in terms of jobs. If you're going into European Commission, they'll be thinking very much in terms of the Commission's agenda at that point in time. They will have published what their priorities are. If you're dealing with financial ministries, they'll be thinking in terms of cost-benefit analysis and so on. And they all want different types of evidence, quantitative economic evidence, for example, cases, demonstrations, testimonials, polling, market data. They will want different types of evidence that suits the way that they do business. I will make one pitch, though. I think that regardless of who you're speaking to, storytelling is absolutely key. It's really, really important that you're able, I think, to bring your stories to life. So never really leave your lobbying in pure facts, but think of ways to bring your story to life and show the benefits for your audience in ways that are aligned with the outcomes that they're looking to achieve. So it's not just good enough to get the facts right and to be persuaded by your own arguments. I am convinced that all of you on this call are able to put together very cogent arguments with great evidence and correct facts and figures. But the challenge is then almost like a different language. We've got wonderful translators on this call today. You need to be a translator and think about the vocabulary, the language, the terms that are being used by the decision makers so they really understand what it is you're trying to achieve. I don't think I've got very much time left. If we just take the next slide, please. So a little practical example here for you. I think that when you go away from the session today, think of your own dossiers. So think of what are the practical issues that you're dealing with where you'd like to see change, and try to articulate your case in accordance with the priorities, the vocabulary, and the language that you think that a regulator might use or a business might use. You'd be surprised. You take an example, it can really be framed in any way for any audience. And the reason that I'm suggesting it is that you need to get some practice in terms of doing this. Again, it's like any language that you're trying to learn. You need to practice to speak their language and take a few examples and maybe practice just one a week in terms of pitching to different audiences. Next slide, please. So I'll just finish up with a few basic rules, really, really important. Often we go into rooms thinking, have I got all the facts and figures? Can I remember everything that I meant to remember? You've got to push past that and ask yourself, who am I trying to influence? What matters to them? And what do I actually want them to do? You'd be surprised the number of times that people leave meetings and they haven't actually articulated what they want the decision maker to do. They're so relieved that the meeting's over that they haven't actually been clear what the next steps are and what they want the decision maker to do. Next slide, please. So, yeah, I mean, I think I'll just close by saying that I've lobbied for many years. I've done it for public sector, for the private sector. I'm engaged in the Society of Soil Sciences' own policy agenda. And I think that when I was younger, for a long time, I thought that lobbying was about making strong arguments. But the reality is it's not. It's about making the argument in a way that matters to the person that's sitting opposite you. So when you go into any meeting, always think about what are the priorities of the person I'm trying to influence. Thank you very much. Thank you very much, Dan, for sharing your fantastic experiences throughout your career and for those valuable insights. Very much appreciated. Now it's my pleasure to introduce our second speaker, Maria Ines Miranda.
Maria Ines is an international sustainability consultant and founder of Innovature, with over 20 years of experience across more than 30 countries. A forest engineer by training, she works with organizations and communities to design strategies that connect innovation, impact, and regeneration. She currently serves as a strategic content curator at Wise Agency, where she designs transformative learning experiences. Her work is driven by a passion for connected purpose, nature, and strategy to create solutions that generate lasting value for people, communities, and the planet. She will be sharing her experiences and perspectives on how to pitch a business, project, or idea effectively. Maria Ines, we are very happy that you joined. It's our pleasure, and I will hand over to you. You will have around 15 minutes. Thank Yes. you. Thank you, Sopico. And también muchas gracias. Voy a hablar en español para que conecten su interpretación. Gracias también por invitarme a compartir experiencias de cómo organizar un pitch. Y en esta ocasión me voy a referir y me voy a poner el sombrero de emprendedora, que es mi experiencia tratando de financiar negocios y cómo los pitch funcionan para que ustedes logren sus objetivos de conseguir financiamiento principalmente, pero también a veces conseguir apoyos, partners para sus proyectos. Entonces, next, please. Eso. Entonces, ¿qué es un pitch? Primero, un pitch es una presentación breve y muy persuasiva de una idea, lo que se hace en espacio de algunos minutos. Entonces, siempre un pitch es una llamada a la acción. Y la palabra pitch viene de pitchear en el béisbol. Cuando ustedes lanzan una bola, están lanzando, en este caso, una idea. Y el elevator pitch o el pitch del elevador nace también desde la industria cinematográfica, cuando en los grandes estudios uno tenía un creador, una creadora tenía la oportunidad de encontrarse en la puerta del elevador con un director de cine y entraba al elevador y en 3 minutos, lo que dura el viaje de un piso a otro, tenía que decir su idea. Por eso se llama elevator pitch, que es aquella ocasión en que ustedes se encuentran con alguien interesante y tienen que aprovechar la oportunidad de decir una idea. Entonces el pitch tiene una estructura, no se improvisa, requiere mucho ensayo y les voy a contar un poco cómo podemos adaptar este formato de pitch a las actividades que ustedes realizan. Next, please. Entonces, primero creo que Dan me entregó bastante contexto cuando él decía que hay que darle un marco a lo que ustedes quieren hablar en función de quienes los escuchan. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo le digo, antes que ustedes organicen su pitch, tienen que conocer a quiénes le van a hablar. Conozcan el escenario. ¿Por qué decimos el escenario? Porque en general los pitch se hacen en un escenario ante una audiencia que suelen ser donantes o inversionistas. Entonces uno va, yo lo hice muchas veces, uno va y se para en un escenario, dice su pitch y espera que al frente, quienes están al frente, crean en ustedes. Entonces, identifiqué yo 4 posibles escenarios en los cuales ustedes podrían estar como presentando su pitch. Entonces, uno es cuando ustedes tienen una idea, ¿ya? Solamente tengo una idea que va a solucionar un problema que ustedes han identificado. Entonces, en este caso, el objetivo de ustedes es vender esa idea o alguien que quiera financiar esa solución, ¿ya? Y cuando uno tiene una idea es porque ha identificado un problema. Entonces, cuando ustedes dicen, nosotros queremos mejorar la distribución de agua en una zona particular, ustedes han identificado que hay un problema ahí.
Y esa idea requiere financiamiento o requiere socios o requiere otro tipo de apoyo, entonces ustedes van y hablan sobre la idea. Entonces, una opción es cuando tienen una idea. Otra opción es cuando tienen un piloto, es decir, está este problema y la solución ya ha sido aprobada, validada y ahora ustedes quieren probarla en pequeña escala. Entonces, hacen un piloto. En el mundo del emprendimiento esto se llamaría un mínimo producto viable, ¿ah? Es decir, ¿es verdad que lo que yo creo que funciona como solución va a funcionar realmente en la realidad? Necesito probarlo, pero necesito probarlo en pequeña escala porque necesito arriesgar poco. En el mundo del emprendimiento hay una norma que dice, falla rápido, falla barato. Es decir, no te pongas a invertir grandes sumas si no estás seguro que el problema realmente existe, si no estás seguro que la solución realmente soluciona el problema y si no lo has probado a una pequeña escala. Otra opción que tienen ustedes es cuando tienen ya este piloto, lo han probado, pero quieren ustedes aumentar el impacto. Entonces ya no nos interesa ir a un modelo más pequeño, queremos hacer crecer el impacto. Entonces ahí el objetivo del pitch va a ser mostrar el impacto que ustedes pueden tener con su solución que ha sido piloteada previamente. Entonces aquí ustedes van a tener que adoptar y adaptar el lenguaje comunicacional a esa idea. Y la última opción es cuando ustedes ya quieren escalar, es decir, mi solución probada a una escala local podría replicarse en otros paisajes. Y en este caso, la escala ocurre por la repetición del modelo en distintos paisajes. Entonces, en cada uno de estos escenarios en que ustedes se encuentren que necesiten un financiamiento, un donante o socios o aliados, pueden ajustarse el mensaje al momento en que se encuentran en su proyecto. En el caso de los negocios, uno ajusta su mensaje al estado de desarrollo del negocio en que yo me encuentro. Entonces, eh, por ejemplo, en un negocio, el punto 3, ¿ah? Que crezco el impacto, probablemente se va a asimilar o asemejar a ir al mercado, ¿ya? O aumentar ventas en el mercado. Y la escala, bueno, la escala es fácil de entenderla a lo mejor en un mundo de negocio, en proyectos que son basados en la naturaleza o que ocupan la naturaleza o que son territoriales, la escala se da por la réplica de un modelo exitoso en distintos entornos. Entonces ustedes tienen que conocer dónde tengo que ir a hablar yo, ¿ya? Porque eso, y no vuelvo a tomar lo que decía Dan, requiere un framing específico. Porque cuando ustedes hacen un pitch, le venden una idea a alguien que tiene que entusiasmarse y desear apoyarlos, de alguna manera. Next, please. La siguiente, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a tener, les voy a dejar, ustedes van a tener esta presentación y ahí ven que según el estado del proyecto en que ustedes se encuentran, ahí hay, por ejemplo, algunas fuentes de financiamiento que uno podría considerar a los cuales tiene que ir a hablarles, ¿ah? A pedir. Entonces, cada etapa en que ustedes se encuentran va a tener distintos apoyos disponibles. No en una etapa de idea, un gran fondo no, probablemente no los va a apoyar, pero sí cuando ustedes tienen algo un poquito más consolidado en términos de la solución, sí probablemente pueden acceder a fondos mayores. En este caso también, al igual que en el caso de los negocios que crecen, los proyectos pueden ir escalando en la ambición que tienen de lograr financiamiento, también del impacto a nivel de paisaje que pueden ir logrando. Siguiente, next. Entonces, como les decía, uno tiene que adaptar su mensaje a la audiencia que los va a escuchar. Este mensaje no se improvisa jamás. Tiene una estructura muy definida.
¿ah? Y esta estructura es la que les estoy presentando en la pantalla. Tienen que seguirla de todas maneras. No se salten ninguna de estos puntos, que son más. Tengo una segunda página, pero un pitch se organiza de acuerdo a temas centrales que se tienen que explicar, ¿ya? Y se organiza generalmente en una presentación PowerPoint como esta, a la que se le denomina pitch deck. Entonces, el pitch deck es este documento que incluye un resumen y una síntesis de todo mi proyecto o una síntesis de todo mi negocio, ¿ya? Entonces, obviamente aquí les puse yo todo el orden para que ustedes después lo practiquen. Tiene que tener el título, ¿no? El título tiene que llamar la atención. ¿Ah? Me interesó. Una cosa larguísima no sirve, ¿no? Piensen siempre que van a tener minutos para que alguien, para tomar la atención de alguien. Lo más importante, el problema. ¿Qué quiero solucionar? ¿Cuál es esa solución que yo quiero hacer? Porque identifico las malas condiciones de vida, la falta, escasez de agua, el deterioro de la calidad de vida de las personas, de los niños, de las mujeres, lo que sea. Y les recomiendo siempre que ustedes se enfoquen en un gran problema y no traten de solucionarlo todo en un solo proyecto. Entonces, un gran problema para agua puede ser que tenga otros subproblemas relacionados, pero ojalá foco en uno. ¿M? Más importante, la solución a ese problema. ¿Ya? El problema tiene que ser y resonar con quienes los escuchan. ¿Ah? Les hace sentido, le llega al corazón, ¡ah! Me emociona, sí, me toca realmente, quiero ayudar. Eso tienen que lograr, ¿no? ¿Cómo funciona la solución? Y ahí es donde ustedes dicen la solución es una aplicación que hace tal cosa, un centro de distribución de tal cosa, lo que sea, ¿ya? Y esto, aunque la solución no esté diseñada aún, tienen que decir cómo ustedes se imaginan que funciona. ¿M? Y aquí es decir, un flujo de cómo esto funciona, un diagrama de cómo esto funciona. No es necesario que tengan la respuesta. ¿M? Luego tienen que referirse al impacto en los resultados. Obviamente que yo digo que estoy solucionando algo y esto tiene un impacto, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los resultados, los principales hitos que yo voy a ir logrando con esto? Y van a tener que tenerlo. ¿M? Next one. Entonces, next slide. Entonces, si continuamos con este contenido, luego tenemos que incluir el modelo de sostenibilidad. Entonces, esto es cómo se va a financiar y cómo se va a distribuir el costo. Y esto ojalá, eh, sí, ojalá sea simple. Todo tiene que ser simple porque lo que ustedes quieren en un pitch es lograr la atención de alguien o de una organización para la siguiente reunión. Y en la siguiente reunión ustedes van a ir dando detalles, 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 ¿no? La escala de la necesidad, también hay que mencionar cuántas personas son los afectados, cuál es el tamaño de esto, ¿no? ¿Cuál es el tamaño y el impacto también que voy a tener? ¿M? El paisaje, que viene a decir, bueno, cuál es el contexto de donde el paisaje donde esto se encuentra, quiénes más están ahí trabajando, qué otras organizaciones hay, que son como el mapa de aliados, socios y lo que está ocurriendo ahí. Una estrategia de crecimiento a veces es necesaria, no siempre, y lo más importante, así como lo más importante era el problema y la solución, lo más importante es el equipo que está detrás de esto y lo que ustedes necesitan de quienes los están escuchando. El equipo es fundamental. Una buena idea sin un buen equipo, no. Si ustedes están en una etapa de inicial de un proyecto, el donante quienes lo financien van a financiar y van a apostar por el equipo, principalmente, ¿ya? Y tener clarísimo lo que ustedes necesitan lograr. Next. Solo para dar una referencia de la importancia de que este documento pitch deck sea de buena calidad, hay que decir que una persona que lee un pitch deck le va a dedicar en promedio, ¿no? 3,44 minutos a leer su documento. Si ustedes pusieron muchas páginas, al minuto 3
esta persona no los va a seguir leyendo. Entonces, es muy importante que el documento que ustedes preparen hable por sí solo, ¿ya? Solamente el 58% de un deck se lee, o sea, las personas lo dejan en la mitad. Entonces, es importante que cada lámina que ustedes incluyan sea necesaria e introduzca la siguiente. O sea, que yo tenga ganas de seguir leyendo. ¿M? Y lo tercero es que, como les decía anteriormente, que hay tres elementos principales. El de la portada, el problema, la solución son fundamentales. Si yo leí el problema y no me dio emoción, nada, la solución no me parece atractiva, hasta ahí va a llegar su, su posibilidad de llamar la atención de una audiencia que ustedes necesitan para que lo financie. ¿M? Y si vamos a la siguiente, next. También quiero decir que hay muchas otras formas de hacer pitch, que también se pueden practicar. Pueden ustedes hacer un pitch para advocacy, para movilizar a una comunidad. eh, Pitch también pueden hacerlo con esta estructura para comunicarse en los medios sociales, para crear storytelling. También en la ciencia y la academia, presentar un buen proyecto, presentar un resultado a través de un pitch bien organizado, también incluso para el desarrollo de su carrera. ¿Ah? Ahí ustedes son la solución. ¿Ah? Todo esto se puede adaptar a distintos contextos más allá de pedir un financiamiento o buscar partners. Next. Y ya resumiendo, tenemos una fórmula para cualquier audiencia, ¿ya? Independiente de a quién ustedes le hablen, siempre un gancho. ¿M? Los pitch siempre empiezan con una experiencia personal, ¿ya? La señora Juanita que vive en el campo, antes caminaba un kilómetro para lograr traer leña, hoy día tiene que alejarse por muchos kilómetros y su vida se ha visto muy afectada. O una experiencia personal. Siempre el gancho tiene que ser breve y emocional, intenso, que produzca algo, ¿ya? Luego el problema, la solución, la prueba y lo que quieren. Entonces, este es el resumen de lo que hemos hablado anteriormente. Así es como los elementos principales que tienen que ir para cualquier audiencia. ¿Ya? Y finalmente, next. Ahí les dejé un checklist del pitch. Entonces ustedes cuando hagan su pitch y quieran hacer este documento PowerPoint para presentarse ante un donante, ante un inversionista o ante un equipo que quieren traer a trabajar con ustedes, les dejé un checklist para que vayan completándolo y se aseguren que todos los puntos que están ahí ustedes los conozcan y los hayan implementado. ¿Ya? Y la última, si vamos a la última, siempre con un buen pitch, hagan, y el objetivo es, hagan que digan sí. ¿M? Una gran idea no es, no cuesta nada, ¿m? Pero necesitan ustedes organizarla para que puedan atraer a otros a sus ideas. ¿M? Conozcan su escenario, eh, conozcan y sean capaces de hacer la mejor estructura, como les presenté anteriormente, y lo más importante, pero lo más importante es que un pitch se ensaya 100 veces. Un pitch no se lee, se dice de memoria, no se improvisa, no se agrega una idea nueva mientras están hablando. El pitch se escribe y se dice tal como está escrito. ¿Por qué? Porque van a tener solamente probablemente 4 minutos para convencer a alguien. Y esos 4 minutos hay que trabajarlos profundamente. Aunque uno dice 4 minutos no es nada, no, pero 4 minutos requiere una capacidad de síntesis y de conocimiento de su negocio o de su proyecto al nivel de detalle que les va a permitir sintetizar y ser capaces de extraer cada uno de los elementos que tienen que ir en su pitch deck. ¿M? Así que les recomiendo que practiquen, lean esta información y les deseo mucho éxito en sus próximas aventuras de lograr un financiamiento o lograr un partnership o lograr apoyo para aquello que ustedes desean realizar.
Muchas gracias y quedo atenta a cualquier duda que puedan tener. Thank you very much, Maria Ines, for this excellent presentation and for sharing these valuable insights. And in general, thank you very much to both of our speakers for your insightful contributions. Now I believe it's time to move to the most interactive part of our webinar, the Q&A session. And for this segment, we are also joined by my wonderful colleague Mario de Sanchez, who serves as a member of the UNCCD Civil Society Organizations panel representing Latin America and the Caribbean. Mario, I'm really glad that you are here with us. And dear participants, we really encourage you to pose your questions, whether by raising your hands or share the questions in the Q&A box. Please be active, be engaging, and our wonderful panelists and special guest Marioldi will answer to all of your questions. May first start with several questions that I saw in the Q&A segment. It was about the receiving of recordings and presentations of these webinars. And as a reminder, after the completion of the webinar, you will receive the recordings and presentations. So then later you can revisit anytime these great materials for your reference. And also I saw one question about the certificates, how we are managing this. So we are tracking the list of participants. So the participants who participated in at least 4 out of 5 webinars, they will receive the certificates. Let me check now if we have any extra questions. And Michael has So dear participants, once again, we encourage you to share any of your questions. But before that, while we are we have one person who raised your hand, Mikhail Abraham. Please unmute your microphone, and the floor is yours. Please, Mikhail, if you hear us, unmute your microphone to be able us to hear your question. As I see, you are unmuted, so please speak. Or if there is a technical issue, please, you can also, yes. Celle-ci, Madame Sophie, ma question s'adresse à Dr. Dan. Yes, please, pose your question. Oui. Je lui félicite d'abord pour sa présentation. Il a bien présenté et aussi pour son expérience qui nous attire plus. Ma question est celle-ci. Pour les plaidoyers et le langage à utiliser, on voulait savoir s'il ne peut pas être notre mentor du docteur Lambeth, s'il ne peut pas être notre mentor, mais aussi comme c'est un webinaire qui est organisé par Drynet, il y avait des formulaires qui étaient envoyés, lesquels formulaires on voudrait qu'on candidate sur les mentorats. On ne sait pas si on est à quel niveau. Donc, c'est ça la question de Drynet. Et l'autre, je sollicite à Dr. Dan d'être notre coach, de
de nous mentorer, quoi. Ah. L'autre question, c'est à Madame Maria Ines Miranda. Elle aussi, je suis très content de l'entendre. Elle a très bien parlé sur sa présentation. Vraiment, vu son expérience qu'elle a depuis de 20 ans dans le monde des associations, nous l'invitons vraiment, nous le suggérons à voir comment nous réseauter. Et si l'occasion, si elle aura le temps d'être à Mongolie, vraiment, moi, je souhaiterais bien la rencontrer qu'elle nous réseaute, quoi. Merci beaucoup. C'est M. Michel depuis la RDC. Thank you very much, Mikkel, for these amazing questions. So one will be about the networking, and also one was about the, please, if it's possible, unmute your microphone. So to give the opportunity to other participants as well to pose their questions. Yes, thank you. So one question was about networking opportunities, another was about mentorship led by the Drynet, and later maybe I would ask Marioldi to respond on this. I will also give a floor to two more other participants to pose their questions, and then I will give floor to you, dear panelists, to respond. Next one is Christoph. Could you please unmute your microphone? Christoph, do you hear us? Could you please unmute your microphone? Oui, le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Yes, Hello? we can hear you. Please pose your question. Je dis que d'accord. Je dis que je suis Christophe Ishalenge. Je suis le coordinateur national de l'organisation Émergence ONGD RDC à partir de la République démocratique du Congo. C'est une organisation accréditée par UNCSD. La question est là, celle-ci. J'aimerais savoir, suite tout ce que vous venez de parler, pour les plaidoyers, est-ce qu'il y a des appels, déjà en ligne à qui nous pouvons exploiter et voir comment on peut aussi profiter de l'opportunité? C'était ça ma question. Allô? Allô? Thank you very much, Christoph, for this question. And I will also take one more question from the audience from Maria Ines Martinez. Could you please unmute your microphone? Hi. Hi, Good hello. morning. We can hear. Hello. Yeah. I'm Maria Isabel. I'm from Mexico. And I just have, thank you for all the entire speech. It's very interesting for us, for Dan and Maria Ines. The question is from Maria Ines. I belong to the certificated organization and United Nations called Fundación Cuenca Sana. And I just want to know if based on Mariana's experience, she has found that a recurring theme in each presentations has been concern for founders. I mean, it's I know that it's a lot of problems or topics that are talking in one page and different themes. I mean, environmental, educational, social. But if she has found one theme in specific that I needed like organization to prepare more the pitch about the money or all the stuff. This is my question. Thank you. Thank you very much, Maria.
And thank you all the participants for your questions. Maybe first I would start with Maria Ines to answer two questions. One was about the networking opportunities, and the second, Maria Isabel's question about, yes, it's a different context, different kind of presentations, but still what are the main commonalities or main issues that we need to take into consideration. First, I will give floor to you, dear Maria Ines, and then Dan and Marioldi, if you also want to answer these questions, please complement. Floor is yours, Maria Ines. I was mute. En mi experiencia, trabajar en red es fundamental, ya sea para desarrollo de negocios o para desarrollo de cualquier proyecto, porque nosotros vivimos en un ecosistema de actores que se apoyan y se influencian entre sí. Entonces, para mí, personalmente, siempre estoy abierta a las redes. Yo trabajo en redes, he tenido la oportunidad de trabajar en muchos países. Ahí fue donde también conocí a mi colega Marioldi. Nosotros somos una red de profesionales que queremos lo mismo. Todos queremos combatir los efectos del cambio climático, mejorar la vida de las personas, pero también proteger la biosfera. Así que cualquier invitación que ustedes hagan a participar en red, yo voy a decir un gran sí, porque nosotros nos aportamos valor unos a otros. Y las experiencias que tenemos en nuestros países, los problemas, las soluciones, cómo los resolvemos, son muy buen aporte siempre. Así que para mí el trabajar en red y en un modelo de negocio, uno de los bloques más importantes son los aliados, porque los aliados son los que te permiten escalar, te permiten ahorrar también, porque si una organización está haciendo ya un esfuerzo, yo no tengo que repetir seguramente, tengo que sumar. Así que yo voy por trabajo en redes porque suma. Entonces, puse mi contacto ahí en el chat y por supuesto siempre estaré dispuesta a colaborar con mis redes también. Lo que pregunta María Isabel, es cierto que tenemos que conocer a nuestro donante, ¿m? Que así como uno identifica una necesidad o un problema, las distintas organizaciones, fondos de inversión y donantes tienen su propia definición de los problemas que quieren resolver y tienen sus propios medidores de impacto. Yo siempre cuando busco financiamiento, busco que mi solución y mi proyecto contribuya a los indicadores de éxito de las donantes que yo estoy buscando. Entonces, tiene que haber y propongo que busquen siempre cómo miden el éxito aquellos a quienes ustedes están pidiendo ayuda. Y yo, si puedo ser capaz de demostrar que mi éxito va a contribuir al éxito de ellos, creo que es una gran solución. Sobre cómo sintetizar, solo un profundo conocimiento de tu actividad te permite sintetizar. Yo lo digo por experiencia. Yo tenía una empresa pequeña, un aserradero en el sur de Chile, de madera nativa, y yo estaba convencida que sabía todo, pero cuando tuve que completar estas preguntas, hubo un montón de puntos en blanco. Entonces, mientras más conoces tú de tu propia actividad, de tus propios proyectos, vas a ser capaz de sintetizarlos y extraerlos. Es un gran ejercicio. Hacer un pitch requiere una gran capacidad de síntesis y de comprensión de lo que tú misma estás haciendo. Entonces, mi invitación es a que te des el trabajo de entrar a tratar de sintetizar respondiendo a las preguntas más importantes que tienes que saber sobre tu misma actividad. ¿M? Eso, espero que les haya servido ese aporte. Genial, muchas gracias, Maria Ines. Thank you Ujú. very much. ¿Ok? Thank you very much, dear Maria Ines. It was really comprehensive response. Maybe then you can also want to answer or contribute very shortly. I've nothing to add on that subject. Thank you. Okay, great. So one question was also about the mentorship program of the Drynet. So I want to invite Noel Hotel to contribute to this question. Please, Noel.
Thank you, Sopiko, and thanks very much for the question. Yeah, we have completed the process of inducting the next cohort of mentees. We did inform applicants that we would get in touch with them if their applications were successful, but we did not write to everybody whose applications were not successful. Everybody who's written to me to inquire, I have answered them. But if you did not get a positive answer about the mentorship, I'm sorry to say that means you were not included. I should say we had 200 applicants, more or less, and we only had 7 places to offer. And many of those applications were very high quality, wonderful people. And I think it just says there's a great need that we need to address here in our community. Thanks very much. Thank you. Thank you very much, Noel, for this clarification. Very much appreciated. Everyone knows that we are only 1 month away from the biggest land-related event, UNCCD COP17. And here I want to invite my colleague, Maria to connect the topic of today's webinar to the upcoming COP17, the effective communication of civil society organizations are here key there. So could you please give us some overview about the existing challenges or opportunities for civil society organizations in terms of communications? Floor is yours, Marioldi. Thank you very much, Sofiko, and thank also to the panelists for these very insightful presentations. And yes, as Sofiko mentioned, COP17 will take place in Mongolia, and we are all aware that relevant agreements and decisions are expected to be taken on this event. I would like to refer specifically to the opportunity that is coming from the evaluation and adoption of the future strategic framework of the convention. We all agree that here lies a relevant opportunity for us as civil society organizations to communicate our experiences, our perspectives, our priorities, and to advocate also for the inclusion of those elements we consider as priorities and that we would like to be reflected in this future framework that is going to be the one that will guide the parties for the implementation of this convention. So, for example, I could provide one of the priorities that we know from different consultations that we have been supporting, ensuring land tenure rights for women, for example. This is a priority that most of CSOs would like to be reflected in this future framework. And we also know that this topic can be sensitive for some countries, for some delegates that are going to be attending COP in Mongolia. And we also know that our interventions in the plenaries during the official COP agenda, of course, are important, but not enough to influence representatives, right? So that's why interaction in the corridors, for example, it's very important. And I believe that it's in that corridor setting that the pitch format that Maria Ines shared with us today, also then talk about framing the communication, this format can help us a lot. So maybe I would come back to the panelists again for ask you for some recommendations that you can give us for a corridor pitch with a government delegate, for example. From your experience, what recommendations or what key points we should take into account for this setting of corridor? It would be, I think, very useful for us. I'm very happy to share one simple view before handing over to Maria, and that's that you should always be ready for that moment, right? It should never be a surprise, and nobody's expecting you on, in one moment to come up with your elevator pitch. Maria's presentation was excellent because the point is you have to do the thinking before you're in the corridor, right? So just 3 things. Ask yourself before the meeting, if I bump into a relevant government official, what are the 3 things that I'm going to say and what do I want them to do? Help them. Thank you.
great suggestion or advice. Yes, and Maria Ines, Sí, please. no, I fully agree with Dan. Esto no se improvisa, nada. No hay espacio a la improvisación cuando ustedes quieren lograr un impacto. No existe, ¿no? Entonces, sí, y concuerdo con Dan en que hay que saber y tener las preguntas precisas y lo que quieren, qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, prepárense, ensayen, ensayen. Mhm. No, thank you very much for these recommendations. And maybe something from your experience when you have to communicate some, let's say, sensitive issues. We know the language is important to think carefully about the terminology or the words that we are going to use, but maybe some practical recommendations on that. I'll give you one suggestion for dealing with sensitive issues, and that's avoid large open forum where people might be embarrassed. So if there's a difficult issue, having a side meeting, an informal side meeting, can be very effective. And also accept that you may not always be the right person to raise the issue. So think about, is there somebody better placed who could, on the side, maybe make a suggestion where it might seem less threatening? Thank you, Dan. Sí, me encanta lo que dice Dan. Creo que yo trabajo mucho en audiencias en las cuales uno habla temas sensibles solo porque la diversidad de personas es inevitable que a veces uno toque temas que son más sensibles. Yo creo que hay que preparar muy bien esta intervención sobre anticiparse sobre un tema sensible, como ha dicho Dan, pero también creo que no hay que tener temer de las consecuencias que pueden o de las incomodidades que pueden resultar de tratar un tema sensible, sobre todo si ustedes se han preparado y han anticipado y previsto los escenarios que pueden ocurrir cuando ustedes están presentando algo así. Si los riesgos desde mi punto de vista son muy altos, buscaría un espacio diferente. ¿No? No me gustaría cortar las posibilidades de una iniciativa adelantándome mucho, sino que en stepwise approach podría ser mejor. And just one little story. When I worked in the UK government and we were members of the European Union, I'd often get other countries call me and say, we have a very difficult point to raise, but we think that the UK should raise it because people were used to the UK being difficult. So always think about who is the best interlocutor, who can best represent a point. That's a good one also. Thank you, Dan. Gracias, María, por Pero, las perdón, creo que recomendaciones. eso Sí. tiene que ver con la estrategia de comunicación. Desde la cara que pones tú para decir un tema, en el pasado, 20 años atrás, la sostenibilidad empezó a ser más común en voz de mujeres. ¿Ah? Porque se decía, las mujeres no importa el futuro, somos madres. ¿Ah? Suena mejor que en mi caso el hombre forestal con la motosierra en la mano. Esa imagen no quedaba tan bien la voz del futuro en esa imagen. Creo que todos esos elementos son súper importantes. Desde cómo hablo, quién habla, la mejor persona, seguiría mucho los consejos de Dan. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for these brilliant answers. I believe now we have to come to the end of today's webinar. I would like to thank you once again to our panelists, Maria Ines and Dan and Marioldi. Thank you very much. And also thank our dear participants for your engagement and participation and for contributions with your questions. Before we close, just a very short summary of the key takeaways. I think that what we need to keep in mind from Dan's presentation
was that framing is a key, so people see why it matters. And also, I believe we can take from Maria's wonderful contribution is to knowing the stage, mastering the structure of our pitch, and practice until we are natural, and these are no texts come from our heart and come from our mind without reading. Once again, the recording of and presentation slide of this webinar will be shared with you, dear participants. Also, we would like to invite you to our next and final webinar series on the 15th of October. You will get the registration link. And also, we kindly ask you to complete the feedback form that you will also receive. Thank you once again for joining us today, and we wish you a great rest of the day, afternoon, or evening. Goodbye, and thank you.